меня очень интересует такая вещь, как вы выбрали этот фестиваль. Вот существует, так сказать, множество в мире фестивалей документального кино. Почему именно Пермь, такой маленький городок, достаточно далеко от Москвы, Питера, так сказать, где-то в глубине России? Как вы нашли его среди множества фестивалей? So I'm interested. First of all, I'm interested in one thing. Why have you chosen this festival? There is no doubt that the FLAERTIANA festival is one of the world famous festivals, but our city Perm is quite small and unknown by some people around the world. So what was the reason why you have chosen? Well, I've travelled all over the world with this film, but there's very few film festivals for documentaries in Russia, and I wanted to find an opportunity to see, in a way, to understand if the film will connect with a Russian audience. So I found Flaërtiaну, and I was very lucky. I didn't know anyone here. I just sent my film to them, and they chose my film. So I just felt really lucky. But I grew up in a small town, so I know what it's like to live in a small town. So I love festivals. Yeah, I love festivals in small towns. А можно я потом? Нет. Хорошо. Карен говорит о том, что она очень часто путешествовала по России, и за это время она просто захотела узнать, какая реакция будет русских жителей России на ее фильм. И она решила просто отправить заявку на фестиваль ФЛАЭРТИ. И кроме того, она сама из маленького города, и поэтому для нее это очень близко жить в этом городе, и жить в таком городе и понимать все его особенности. Почему вы подумали, что эта история достаточно нетипичная для российской, так сказать, ментальности, будет интересна здесь, на Урале? This story, your story of the film, is quite different to our reality. Why did you decide that it will have some influence on Russian people and will have some feedback from our people? Well, I think the specific story in the film is quite extraordinary and unique to my family, but the underlying themes in the film are all universal. You know, difficult families, marriages with problems, children and family having, whether they like it or not, having to survive and stay together somehow. And all over the world, these are the big concerns of society. Карен говорит о том, что хотя это сама по себе на поверхности история довольно-таки необычная, но те темы, которые она затрагивает, глобальные темы, одинаковые для всех людей во всех странах. То есть это семейные проблемы, проблемы с разными семьями, с детьми, семьи, которые пытаются жить и выживать вместе. Поэтому она посчитала, что этот фильм точно вызовет отклик у жителей России. А что здесь все-таки больше? Проблема мультикультурализма, так сказать, или все-таки вот, так сказать, битва матери отца, так сказать, собственных детей? Это ты меня спрашиваешь? Да. Okay. So, what is more in your film? The struggle between the family, struggle inside the family, the struggle of father and mother, of father and his children, or something else. Or is it человек приходит в твой дом, чужой человек, в твой дом. Or is the problem of multiculturalism when a stranger comes to your house and invades it and tries to intervene to your everyday life? I think it's much more about the long-term influence on a whole family unit of a marriage with difficulties, and how a crisis happens 20 years ago, but it has echoes
for everybody forever. Yeah, and we see a lot of films about crisis. You just see what's happening now. But what my film can see is 10 years, 20 years. And how do people survive emotionally and make sense of the mistakes that have happened in their pasts? You know? Карен говорит о том, что то, что она задумывала в этом фильме, это тема именно семейного кризиса, но кризиса не краткосрочного, а долгосрочного. То есть тот кризис, который возник 20 лет назад, и он все еще действует и оказывает влияние на сегодняшнюю семью и на семью, которая пытается сохранить что-то общее в себе, выжить. Спасибо за фильм. Okay, thank you for film. It was very moving. Thank you. Thank you for coming to our city. Oh, I enjoyed it, thank you. Вопрос?